Donald Trump piensa que puede escapar de todos sus problemas si simplemente nos dice que tenemos que dejar de pensar y de hablar sobre los archivos de Jeffrey Epstein. O que si simplemente le creemos que los costos de los comestibles están bajando cuando en realidad no es así. Pero una vez más, Donald Trump ha terminado huyendo de su campo de golf. Pero sí, lo que se supone que para Donald Trump era un día tranquilo, un día de paz jugando golf, terminó en una persecución con Fox. Porque sí, este medio Fox básicamente ha terminado su relación con Donald Trump. Por si no lo sabes, Fox ha sido un medio que por mucho tiempo ha apoyado ciegamente a Donald Trump. Todo esto con Marjorie Taylor Greene renunciando y con muchos otros republicanos amenazando con hacer lo mismo. Y esta inminente derrota de las elecciones de medio término del 2026, créanme que está aterrando duramente a Donald Trump. Ahora, antes de entrar en este colapso que está teniendo Donald Trump en su día de jugar golf y cómo Fox básicamente está dándole la espalda a Donald, quiero que veamos un poco hacia el futuro. Y Lauren O'Donnell habló muy bien de esto. Mira, por favor. Former Republican Speaker of the House Kevin McCarthy said last night that he believes Marjorie Taylor Greene retiring from the House of Representatives is simply the first of many. He called her a canary in the coal mine and said that congressional Republicans are, quote, going to get a lot of people retiring. Punchbowl News, run by Jake Sherman, who has excellent contacts in Congress, reports that Republicans believe they have no chance of winning the House of Representatives next year. That's what Republicans believe, and they blame two people, Donald Trump and Mike Johnson. Quote, a few other GOP members messaged us over the weekend saying that they too are considering retiring in the middle of the term. Here's one particularly exercised senior House Republican, quote, this entire White House team has treated all members like garbage, all. And Mike Johnson has let it happen because he wanted it to happen. That is the sentiment of nearly all appropriators, authorizers, hawks, doves, rank and file. The arrogance of this White House team is off-putting to members who are run roughshod and threatened. They don't even allow little wins like announcing small grants or even responding from agencies. Not even the high profile, the regular rank and file, random members are more upset than ever. Members know they are going into the minority after the midterms. More explosive early resignations are coming. It's a tinderbox. Morale has never been lower. Mike Johnson will be stripped of his gavel, and they will lose the majority before this term is out. That's not a reporter summarizing what the reporter has found. That is a senior House Republican putting it in writing, in a text, saying members know they are going into the minority after the midterms. It's a tinderbox. Morale has never been lower. Mike Johnson will be stripped of his gavel. In other words, the senior House Republican who wrote that is a rational politician who can see that insane policies that hurt voters will hurt the party supporting those policies. You do bad things in government and you lose elections. And what that senior House Republican is saying is that virtually all House Republicans know this. The senior members, the junior members. And that's why it's a tinderbox. What they need to turn the tinderbox into a functioning congressional party is for a calming, steady leader to guide them. Sabemos lo que se viene para Donald Trump, ya que existe un historial en el 2018 de él perdiendo las elecciones de medio término. Pero yo creo que esta vez va a ser aún más devastador. Y no solo va a ser peor o más devastador porque los republicanos van a perder muchos más escaños que antes. No, no solo por eso, sino porque ha existido un gran cambio dentro del Partido Republicano. No temen tanto que un desafío en las primarias sea su peor pesadilla, sino que ahora temen mucho más por las elecciones generales. Y créeme que si tienen que traicionar a Donald Trump, lo van a hacer. Así que mientras están a punto de perder su mayoría en la Cámara, que recemos a Dios para que esto sea así, Donald Trump también está perdiendo por completo su poder sobre MAGA, razón por la cual decidió hace unos días que tiene un nuevo nombre para su coalición. Donald Trump escribió en Truth Social: hay una nueva palabra para un republicano de Trump, que es casi todos. La gran política es la clave. Es Trump Republican. Genial, para Donald Trump esto podría mantener unido al movimiento MAGA, pero
Te lo adelanto, no lo hará. Y todos pueden darse cuenta de esto, incluso los que cobran por hacerle propaganda a Donald Trump. Porque Laura Ingraham decidió romper el corazón a Donald, arruinándole su viaje de jugar golf. Laura Ingraham advierte a los republicanos sobre el 2026. Las elecciones de medio término ahora se ven feas. Históricamente, el partido del presidente en funciones sale mal parado en las elecciones de medio término. Durante el primer mandato de Donald Trump en el 2018, los republicanos perdieron 42 escaños de la Cámara de Representantes y su mayoría. En la edición del martes del Ingraham Eagle, la presentadora señaló al fiscal general demócrata electo de Virginia, Jay Jones, quien derrotó al titular republicano en noviembre por 7 puntos, a pesar de una revelación en octubre que había enviado mensajes de textos violentos sobre un ex legislador republicano. Ingraham continuó diciendo: las elecciones de medio término ahora se ven feas, a menos que los republicanos realmente se pongan serios. I should note that this is the same Sean Duffy who just scrapped a Biden-era proposal to compensate travelers for flight disruptions. But hey, maybe you'll feel better about paying out of pocket for the airline's mistakes if you're doing it in a nice dress and some tasteful pumps. I bet you would. But I've got to say, I mean, compared to some of Trump's other cabinet secretaries, of which there are many doing weird stuff, Duffy almost seems like a problem solver. I mean, just consider Trump's Treasury Secretary Scott Bessent. Right now, he also, to be fair, has a lot on his plate. Trump's tariff policy disaster, all those deals Trump promised haven't really come to fruition. Prices are up, housing costs are up, healthcare costs are about to go way up for a lot of people. And voters continue to signal that they are unhappy with the way this administration has handled the affordability crisis. But don't worry, because Scott Bessent also has a plan. You know the best way to bring your inflation rate down? Move from a blue state to a red state. Blue state inflation is 0.5% higher. Of course. Struggling with the high cost of living? Just move. Quit your job. Pack up your family. Go find a new home when prices are at an all-time high. Should be easy. Do all that and your rising cost of living could go down by as much as, what was it again, Scott? 0.5%. Okay. Then there's Trump's Secretary of Health and Human Services, Robert F. Kennedy Jr. The man in charge of our nation's health has been hard at work recently, been doing a lot, making the CDC update its website with new warnings like this one. The claim vaccines do not cause autism is not an evidence-based claim, and studies supporting a link between vaccines and autism have been ignored by health authorities, which at this point is exactly the kind of anti-science propaganda we've come to expect from RFK Jr. Not a surprise, right? But what we maybe did not expect is everything else we are learning about RFK Jr. recently. I mean, last year we learned that RFK Jr. was allegedly engaged in some kind of an affair with a political reporter 39 years younger than him. Secretary Kennedy has denied the affair claims, saying they only met once for an interview. But now that reporter has written a book revealing what she says are new details about RFK Jr.'s personal life. According to the New York Times reporting on that book, she writes that despite RFK Jr.'s claim that he has been sober for decades, he still uses psychedelics and even smoked DMT, the powerful drug on which people have what feel like near-death experiences. Okay, I'm just gonna resist here the urge to make a transition involving sobriety and just ask, what is Secretary of Defense Pete Hegseth up to these days, you may ask? Well, the man currently in charge of the world's largest military is currently spending his working days ordering an investigation into Democratic Senator Mark Kelly over Kelly's participation in a social media video reminding members of the armed forces that they do not have to follow illegal orders. A truth. Yesterday, Senator Kelly responded to the news of this investigation, posting this photo of the numerous medals he was awarded for his service in the Navy, which in turn prompted the defense secretary to launch a new attack over all things whether or not Kelly displayed his medals in the right order. Hegseth told the senator, quote, when, if you are recalled to active duty, it'll start with a uniform inspection. Now, this is very cringy already, but what makes this even more cringeworthy is that as a captain in the Navy, Senator Kelly outranked Pete Hegseth in that uniform. So it's kind of hilarious that an Army major who served 5 years on active duty with the National Guard is correcting a retired Navy captain who served for more than 20. But I digress. And now even some Republicans are admitting this whole thing is just completely ridiculous. Today, Republican Senator Lisa Murkowski posted on X, quote, the Department of Defense and FBI surely have more important priorities than this frivolous investigation. Look, none of the people Trump chose to be part of his administration are exactly killing it these days.
But there is perhaps nowhere in Trump's administration suffering more embarrassment than the Department of Justice. I mean, in just the past week, we learned that Lindsay Halligan, Trump's hand-picked prosecutor leading the investigations into two of his rivals, made critical mistakes that jeopardized their entire case against former FBI Director James Comey. Then we got a ruling from a judge that just yesterday, actually, saying that actually none of that may matter because the Trump administration never properly appointed Halligan in the first place. So the cases she brought against James Comey and Letitia James have been dismissed. Now, at the same time, we learned that Trump's Department of Justice is now investigating two Trump officials for potentially violating the law during their investigation into Trump's other rival, Adam Schiff. There's perhaps nothing more important to Trump, nothing, in his second term than his revenge tour against those rivals. But somehow, those prosecutions have become the biggest example of incompetence we have seen from an administration staffed by some of the most incompetent people this country has ever seen. Y lo tienen, amigos, y antes de irme te quiero dar un pequeño consejo que yo considero que es muy importante. Mira, Estados Unidos en este punto se encuentra en una crisis económica gigantesca. Te lo he dicho antes, te lo digo ahora y te lo voy a seguir diciendo mientras esto siga ocurriendo. El país está sufriendo dos crisis. Una tipo de recesión económica que es muy fuerte dentro del país y algo que se llama estanflación. La estanflación es cuando dentro de un país, dentro de una economía, la inflación está muy alta y el desempleo está muy alto. Esto quiere decir que, por un lado, las cosas suben de precio y por otro, las personas cada vez tienen menos capacidad adquisitiva. Y ahora, como te digo, te voy a dar un consejo. La verdad, no tienes que tomarlo si no quieres, pero es algo que yo considero muy importante. Te voy a explicar rápidamente. Cuando un país tiene estas crisis, lo que sucede es que, por lo general, las personas entran en desesperación y comienzan a pedir dinero prestado, a sacar todo su dinero del banco. Ok, mira, vamos a hacer esto. Tú tienes un trabajo, tienes algo que te genere ingresos, vas a guardar lo más que puedas. Usa lo que necesites para sobrevivir y guarda el resto, todos los meses. ¿Por qué? Porque entre más dinero tengas guardado, más vas a poder sobrevivir en caso de que pierdas tu empleo. Comenzando desde ahí, ya que, como te lo acabo de decir, el nivel de desempleo está muy alto. Y perder tu empleo ahora sería catastrófico porque volver a conseguir un empleo está difícil. Una vez teniendo esto en cuenta, ¿cuánto dinero tienes que guardar? Yo siempre recomiendo mínimo, tener 3 meses para sobrevivir. ¿A qué me refiero? Renta, comida, obviamente medicamentos si necesitas, transporte y en este orden de más importante a menos importante. Ahora, digamos que tú puedes sobrevivir con todo esto que te digo con $2.000. Evidentemente vas a guardar $6.000. Pero de estos 6.000, yo te diría que guardes 4.000 o 3.500 en el banco y 2.000, 2.500 que los guardes en efectivo. Porque como te dije al principio, las personas se desesperan y comienzan a sacar todo el dinero que puedan del banco, a hacer préstamos, a hacer de todo para obtener dinero, porque como no tienes dinero, tienes que buscar la forma de poder pagar tu hipoteca, pagar tu arriendo, pagar tu carro, pagar todo. ¿Ok? Entonces, si tú guardas lo suficiente para poder sobrevivir en efectivo, si es que el banco llega a colapsar, si es que el banco llega a decir ya no tengo más dinero, tú vas a tener cómo sobrevivir, vas a tener cómo al menos tener un mes para decir ya, hasta que el banco abra o hasta que busque otra forma de hacer dinero en efectivo, tengo dinero. Créeme que parece tonto, parece un consejo de la abuela, pero lo mejor que puedes hacer ahora es ahorrar. En serio, ahorra todo lo que puedas. Y bueno, muchas gracias por llegar aquí. De nuevo te quiero agradecer, ya somos más de 50.000. Para mí esto es un sueño, no puedo creer que hayamos llegado tan rápido a este número. De verdad, empezamos este año el canal y gracias a mi esfuerzo y gracias a tu apoyo hemos llegado. Muchas gracias. Como ya sabes, si te gusta el contenido de política estadounidense, te gusta saber lo que realmente está pasando en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.